Buon pomeriggio a tutti, proseguiamo la prima giornata del festival con una speciale masterclass tenuta da Peter Lloyd, una delle più importanti figure nel programma dell'animazione in stop motion. Partendo da alcuni dei suoi lavori più celebri, ripercorreremo la sua straordinaria carriera e l'avventura negli studi della Hartman Animation, con la quale ha creato opere e personaggi iconici come Wallace e Gromit e Gallina in fuga. A intervistarlo sul palco dell'auditorium ci sarà Davide Giurilando, esperto di cinema d'animazione e docente presso il Master in Fine Arts and in Filmmaking di Ca' Foscari. Good afternoon, everyone. We continue the first day of the festival with a special masterclass held by Peter Lord, one of the most important figures in the panorama of stop-motion animation. Starting from some of his most famous works, we will retrace his extraordinary career and adventure in the studios of Hartman Animation, through which he created iconic works and characters such as Wallace and Gromit and Chicken Run. Interviewing him on the stage will be Davide Giurlando, expert in animation, cinema, and professor at the Master in Fine Arts in Filmmaking at Ca' Foscari. Accogliamo con un grande applauso Davide Giurilando e Peter Lloyd. Buonasera a tutti. Okay, first of all, I'd like to say that it is really an honor to have you here today, and I hope that you are enjoying your stay in Venice. Allora, prima di tutto mi piacerebbe dirti che siamo molto contenti di averti qui e che speriamo che si stia godendo Venezia. Thank you. It's a great pleasure to be here as a lover of this wonderful city and as a lover of short film. Yeah. Grazie, è un immenso piacere trovarmi qui amando Venezia e i cortometraggi. Okay, in the next 90 minutes, we are going to explore your career, how it began. We are going to see some clips from your works. Nei prossimi 90 minuti andremo a esplorare la vostra carriera e i vostri cortometraggi. And, well, I'd like to start with a question. You are basically one of the kings of clay animation. Mi piacerebbe iniziare con una domanda. Lei è il re dell'animazione con plastilina, argilla. So the question is, why clay? There are so many types of stop motion. Why clay? Dunque la domanda è perché proprio l'argilla? Ci sono tantissime modalità di animazione. So the creative answer is that clay is a wonderful medium because it's sort of infinitely flexible. I mean, flexible, physically flexible and mentally flexible. And because with a very simple material, you can do anything. Beh, con l'argilla, la plastilina, nel campo delle arti, il bello è che è un mezzo estremamente malleabile e che appunto, la cui forma può essere modificata semplicemente, di conseguenza si possono realizzare moltissime cose variegate. I compare it to a pencil, because a pencil is a very cheap thing that any child can draw with it, or you can draw like Raphael if you can, and it's the same with the clay. You can, it adapts to your skills. Mi verrebbe di paragonarla ad una matita, con la quale appunto è uno strumento estremamente semplice, ma con cui si possono fare tantissime cose, e lo stesso vale per l'argilla, con la quale a seconda, insomma, del fine si possono realizzare diverse cose. And of course it has this miraculous property of transformation, which is its unique magic. E ha questa proprietà miracolosa della trasformazione ed è qualcosa di magico. And I was going to say that's the artistic answer, and then the practical answer is that when I started animating with clay, I was about 17 years old, and I had no other materials, no other experience. I couldn't make a sophisticated puppet model, but I could make a small figure out of clay. So it was accessible, and it was there,
And as far as I knew, almost nobody else in the world was doing it. Inoltre, quando ho iniziato, avevo circa 17 anni, la plastilina era il materiale, insomma, molto accessibile e che mi permetteva di realizzare delle figure estremamente semplici, di conseguenza la sua versatilità mi ha dato la possibilità di creare diverse cose. However, the first clip which you are going to see right now is not in claymation. It is a classical 2D animation clip. So that's, by the way, that's where we are going to show it. But I'm saying right now that this is where the name of your company, Hardman, comes from, right? Tuttavia, il primo cortometraggio che andremo a vedere in realtà è un'animazione in 2D, il quale darà poi il nome alla compagnia Hardman, giusto? Yes, correct. Yes. As I said, I started animating at about the age of 17, and the obvious thing to do at that time was two-dimensional animation. And we made this very short film that you're going to see, very primitive film, but very important for our career. Sì, infatti, come ho già detto, ho iniziato a lavorare con questo mezzo a 17 anni circa, con il quale potevo realizzare figure semplici e nelle arti. Sicuramente il primo modo di iniziare è attraverso il disegno 2D e infatti, come andrete a vedere, le future clip sono estremamente primitive. It's important from a purely practical level that the British TV channel, the BBC, paid us, I think, £25 for it. So that was our career started, and it contains a very important lesson, because although it is technically very bad and the animation is not good, I'm lowering your expectations. These things are true, but the story is quite good. It's not great, but it's good enough, and so that's sort of the lesson is that the story is everything. E questo è stato, diciamo, l'inizio della nostra carriera. La BBC ci pagò 25 sterline e, come potrete vedere, appunto, a livello di animazione estremamente semplice, primitivo. Dico ciò per abbassare le vostre aspettative, tuttavia la storia è veramente bella. And finally, yes, the character you'll see is a sort of superhero, and we called him Aardman. And remember that we were 17 years old, and why? Because there's an animal in South Africa called the aardvark, and in England we thought that was a very funny word, and so we took the aard of aardvark and the man of Superman and made Aardman, and it's very amusing because it means nothing. Come vedrete, il nostro personaggio, che è un eroe alquanto stupido, prende il nome di Aardman. Il nome proviene da un animale del Sudafrica, che è l'aardvark, e infatti abbiamo realizzato questa combinazione di aard, che proviene dall'animale, e man, come Superman. E vedrete che questa cosa è estremamente esilarante. Okay, can you screen it? You know, there is an interesting detail. Even if it is a 2D animation, actually the joke is about space. It's about the interaction with space, the whole, and so. La cosa interessante è che, nonostante questa sia un'animazione in 2D, con il buco c'è un'interazione, c'è un discorso di tridimensionalità. Yeah, quite right, and that is, and actually we have played with that joke many times over the years. I think there's two things in particular, or maybe there's three about it. One is like surrealism. And one is magic, and one is absurdity, and they're all things that charm me and seem to be an important part of comedy.
Sì, in realtà è uno scherzo, una barzelletta, diciamo, che abbiamo fatto per diversi anni e che comunque include altri elementi, quali per esempio la magia e l'assurdità. Oh, and by the way, I think that these jokes about space, about the three dimensions, are actually even quite common in the Morph series. There are some of them, right? Per quanto riguarda questi scherzi appunto con la tridimensionalità, se non erro dovrebbero essercene altri nella serie Morph, come Morph Swimming. Yes, absolutely. Morph was a character we created, a real character, which is to say he had his own personality and a life of his own. As far as I'm concerned, he had a life of his own. And yes, we played with surrealism, we played with magic. Which episode are we showing? Do we know? Sì, Which Morph episode are we showing? Morph Swimming. Yeah. Very good. Okay, I'm sorry. I'm just checking. I forgot which episode we were showing. mi ero un attimo dimenticato di quale episodio si stava parlando. Comunque, sì, Morph è un personaggio che ha appunto la propria personalità e la propria vita e all'interno del quale appunto torna questo gioco, questo scherzo sulla tridimensionalità. Okay, can you screen it and then we are going to talk about Morph and... Ok, lo proiettiamo e poi continueremo a parlare di Morph. Well, I love the fact that there is like a childlike quality in the character, in the world he lives in. And could you please tell us where the idea for Morph, which is basically a polymorph actually, comes from? Come abbiamo visto, la qualità del personaggio è alquanto fanciullesca. Posso chiederle da dove proviene l'idea di questa creatura dalle multiforme? We started working for a BBC TV program, and it was an arts program, or a practical arts program. So the presenter was an artist, and he showed kids how to create images. And he was a very good presenter, but rather not very warm, perhaps, or not very funny. Anyway, so Morph was introduced as a comic sidekick, really, and so that environment that we saw that he lives on is apparently the tabletop of the artist, yeah? And so that gave us free range to tell stories about materials, about paint and crayons and so on. And then as the character, as I say, evolved his own personality, then increasingly the stories were quite separate from the art world around him. And really we were telling short, funny stories. Sì, in realtà questo personaggio nasce grazie a un programma d'arte della BBC all'interno del quale vi era un presentatore d'arte appunto bravo ma non divertente e questo personaggio nasce come un personaggio secondario, in realtà un personaggio comico la cui libertà ci permette appunto di raccontare diverse storie utilizzando materiali diversi. E inoltre la sua personalità si evolve differendo anche dalla storia. There is another thing to say about the material and about Morph, that puppet animation is greatly affected by the puppet that you have. And today in our studio we make beautiful puppets that maybe cost thousands of pounds. But if you haven't got thousands of pounds and you're not very good at model making, a puppet can be very limiting. And if you look at children's TV from the same sort of time as Morph, often the puppets just sort of waved their heads at each other and waved their arms, and that was instead of communication.
Sì, in realtà ci sarebbe altro da dire per quanto riguarda il materiale. Come ben sappiamo, appunto, vengono utilizzati dei pupazzi nell'animazione, tuttavia i pupazzi che conosciamo oggi costano tantissimo, dunque i pupazzi utilizzati all'epoca, anche nel programma di Morph che abbiamo visto, se non si avevano insomma, i fondi per realizzare dei pupazzi articolati, questi risultavano limitati e potevano muovere solamente la testa o le braccia, ad esempio. So that's the mechanics of the thing, but it means that, well, that a plasticine figure can be very expressive. And to me, it's one of the things that I think we did, which was important, was because it was more or less silent. So you tell the story through what he's thinking, what the character's thinking, and because of the material, he could change his shape. So he could do, yeah. If he was fed up, he could do that. Or, and these are things which they're not difficult. Well, they are, but they are difficult with a puppet. But with the clay puppet, you could make it do what you wanted. You could make it express whatever you wanted. So I do take some pride in a style of animation which communicates without words. Sì, per quanto riguarda la plastilina è un materiale estremamente espressivo, inoltre come abbiamo visto i personaggi sono silenziosi e dunque è difficile conoscere il loro pensiero, ma grazie alla fluidità di questo materiale riusciamo a conoscerlo attraverso le varie forme e posizioni che assume. Ed è per questo che mi reputo molto orgoglioso di questo tipo di animazione che risulta estremamente espressiva con un materiale molto semplice. Oh, and by the way, it shows a certain taste for slapstick humor, for physical humor, which is actually even more common in other works of yours. For example, we are going to see other works which you made after Morph, which have the same quality of humor, I think. Sì, come possiamo notare, per esempio, c'è un gusto per una comicità fisica che andremo a vedere anche nei corti successivi, giusto? Yes, I suppose my background in animation was very much American animation of the golden age of Warner Brothers and Disney and so on, and there was a great emphasis on slapstick comedy. So I think that was, when we made a film like that, like Morph, that was in my mind. Not, I would say, trying to imitate American slapstick, really, trying to do it perhaps in a more British way, a more polite, contained sort of slapstick. Sì, beh, il mio background alla fine era quello americano, come ad esempio la Disney, quindi per quanto riguarda i personaggi, ad esempio in Morph, la mia ispirazione proviene da quello, tuttavia c'è più gusto, anche uno humor British. Well, the next clip is actually very different from Morph. It is an example of adult animation. It is part of the series Animated Conversations, and yes, the style and especially the sound gives us a completely different idea. Sì, la clip che andremo a vedere, la successiva, in realtà presenta uno stile di animazione per adulti, come ad esempio appunto conversazioni animate, e si vede comunque questa comicità. Yes, so having just mentioned animation that did not depend on dialogue at all, now we're talking about an animated film which is entirely dependent on dialogue. And I think it's quite important to say that there aren't many entirely new ideas in the world. The ideas are often passed along the years from one person to another.
Sì, reputo infatti che sia estremamente importante esprimersi poiché non vengono dette solitamente nuove idee nel mondo. There were two American animators in the 50s called John and Faith Hubley, and they made a film by recording their children playing, recording the children's voices when they were playing, and then the children were speaking in a wonderful free-form way that children do, and the Hubleys animated to match, so that if a child said, "Oh, there was a tree," it was a really big tree, then they would draw the tree, and then it would grow very large before your eyes. Sì, ad esempio ci sono due famosi animatori negli anni 50 i quali hanno registrato la voce del proprio bambino e basandosi su quello che il bambino raccontava, appunto come un bambino farebbe con molta leggerezza e libertà, si è realizzata l'animazione. Ad esempio la voce raccontava di quest'albero che cresceva e di conseguenza l'immagine rappresentava l'albero crescere in dimensione. So by a rather long and complicated route, this idea came to us. The idea was given to us by a producer, and he said, can you take your material, which is modeling clay, and can you make it speak lines of dialogue? Sì, in realtà l'idea appunto non proviene direttamente da noi, ma dal nostro producer, il quale ci ha proposto perché non registrate quello che avete da dire con la plastilina realizzate. And so this film was our very first experiment, and we took a tape recorder down to a Salvation Army hostel. Hospital? Oh, no, a hostel for homeless people. Okay. Yeah. We took a recorder down there, and we recorded what was said, but we never saw the people, and so that at the end of 2 hours, we had 2 hours of spontaneous dialogue between real people. Sì, ad esempio il nostro primo esperimento è stato fatto portando un registratore in una casa di accoglienza di senza tetto e abbiamo registrato le loro conversazioni e con questo materiale di 2 ore, le cui voci appunto non abbiamo visto in realtà i volti, abbiamo realizzato l'animazione. And we were lucky. We were lucky. There was 5 minutes that was quite interesting. There was 1 hour, 55 minutes, which was incredibly boring, but in the middle was something interesting. We took that and made that the basis for a film. Sì, in realtà siamo stati molto fortunati perché all'interno di queste 2 ore abbiamo trovato 5 minuti estremamente interessanti che sono diventati poi la base del nostro film. But the thing that I'm proud of really is that we took this material and made it appear to speak, and I'd never seen that before done by anybody else. I didn't know if it was possible to do it, and we learnt some very interesting lessons. Sì, la cosa di cui sono estremamente orgoglioso è che un'idea del genere non l'abbiamo realmente vista da nessun'altra parte e non sapevo nemmeno fosse possibile. In realtà è uscito un prodotto estremamente interessante. And the most important lesson is one which probably won't surprise anybody today, but it surprised us. We had a puppet, and it was a human puppet this time that was going to talk, and it had eyes made of glass, and we thought that was very clever because they were shiny, like real eyes were shiny, and they were the eyes of a toy bear. So we stuck them in the head, and then I animated the mouth to make all the individual sounds in that famous slow way that animation is done, and when we saw it finished, it was horrible. It was just, it was frightening and awful because the eyes didn't move. Sì, una cosa importante è che abbiamo realizzato appunto un personaggio umano che parlava
e abbiamo inserito degli occhi di vetro che troviamo molto interessanti, li abbiamo presi da un pupazzo di un orso, perché appunto luccicavano come quelli reali. E tuttavia, una volta animato con la bocca che si muoveva molto lentamente, il risultato era orribile. So the simple lesson we learnt was that so much of performance is in the eyes. That's not a revolutionary thought, but we had to learn it first. And so to make the eyes move as the character was thinking, and to make the eyebrows move, that small area between the hair and the nose, there was so much performance in there. Sì, alla fine la lezione che abbiamo imparato è che la maggior parte della performance si concentra negli occhi e dunque era necessario imparare come trasporre attraverso gli occhi il pensiero e le emozioni del personaggio, anche attraverso le sopracciglia e tutta l'area che appunto riguarda sopracciglia e occhi. So I think I mentioned early on that some of this early work is quite primitive. Okay, so it is primitive, but it was extremely experimental, and it led on to, well, for us, to a whole new strand to our studio's work, which still exists today. Sì, come ho già menzionato, il nostro lavoro all'inizio era estremamente primitivo, tuttavia risultava comunque sperimentale ed è favoloso vedere come è uno studio che continua a produrre oggi. Okay, let's watch Down and Out from the series Animated Conversations. Well, I was thinking that basically whenever you see round shapes and fewer details, for example, in moth, you know that you are dealing with something more childlike. But in this case, you have more details, you have some angles in the shapes, and you get something more serious. Sì, la cosa interessante è che, come abbiamo visto prima, ad esempio in Morph, quando si tratta di figure tonde, il contenuto spesso è rivolto ai bambini, mentre nella clip che abbiamo appena visto i personaggi sono molto più dettagliati e si vede che il contenuto è molto più articolato. I mean, yes, you're quite right, and also round shapes and big eyes seem to say it's for children, and more angular, more natural shapes seem to suggest it's for adults. Sì, hai ragione, infatti le figure tonde e gli occhi grandi sembrano rivolti ai bambini, mentre figure più articolate sono per gli adulti. But I can tell you as a matter of fact that character design is one of the most difficult parts of animation. Choosing on that scale between childish and adult, between funny and serious, the face that will best express what you have in mind. It's incredibly difficult. Sì, in realtà il disegno di un personaggio è la parte più complessa, estremamente difficile. Scegliere tra figure tonde per bambini o figure più articolate, personaggi seri o divertenti, i loro volti per esempio. And also to say that in designing a character, in animation generally, one of the things we do is we simplify, and that's because if to try and copy all the exact musculature of the face, well, it's possible, but it doesn't really interest me very much. So we simplify and we stylize and we exaggerate, and I think those things are to me a fundamental part of animation. Sì, generalmente noi nell'animazione semplifichiamo o esageriamo, poiché i dettagli non mi interessano e per quanto mi riguarda questa è la parte più interessante dell'animazione. Well, talking about experiments, the next clip is a music video. My baby just cares for me.
And yeah, it is, yeah, I don't know how to describe it because I haven't seen many of them from Aardman as far as I remember. This is quite an interesting experiment in that regard. Sì, per quanto riguardano gli esperimenti, la prossima clip è un videoclip musicale e non ve ne sono molti dell'Aardman, dunque è molto interessante. Yes, older members of the audience may recall that in the 1980s, music videos became very popular and were a big part of popular culture. Sì, qualcuno del pubblico forse si ricorda che effettivamente negli anni '80 i videoclip musicali erano estremamente creativi e importanti nel contesto della cultura pop. So we would watch MTV and see spectacular, new, innovatory short films being made the whole time for music videos. Sì, per esempio guardavamo su MTV diversi e innovativi videoclip. And we were jealous. We wanted to make these films and nobody asked us to. Volevamo realizzare questi videoclip nonostante nessuno ce l'avesse chiesto. And so we made one film which was very famous back in the day, which was called Sledgehammer, from Peter Gabriel Sledgehammer. But you're too young. Sì, all'epoca in realtà facemmo un videoclip chiamato Sledgehammer, ma siete troppo giovani per ricordarvelo. But so then, because nobody else asked us, we thought, well, we'll just do one. We'll just do our own thing. And this song, this tune, was one that we already knew and loved, and we had a lot of money then at that time, so we just did it. We just did it. We approached the record label to say, is it okay? And then we just did it. Sì, in realtà, anche se nessuno ce l'aveva chiesto, eravamo intenzionati a produrre questa cosa. E all'epoca avevamo dei soldi da parte, dunque abbiamo contattato la casa discografica e l'abbiamo fatto. And I suppose it contains, again, having mentioned Warner Brothers cartoons, it contains a sort of reference to the cartoons of Tex Avery. Thank you, that guy, Tex Avery. Yeah. I didn't catch the last part. Tex Avery was the Tex Avery. Ok, thank you. Sì, infatti contiene diverse reference a Tex Avery. Okay, so let's go with My Baby Just Cares For Me, and then we'll talk about it. Okay, these are human-like animals, but this is definitely not Disney. Sì, questi sono esattamente animali dalla forma umana, ma non è Disney, esattamente. I really enjoyed it just now. I hadn't seen it for a long time. My partner Dave Sproxton did the lighting, so it looks great in black and white. And I was very pleased with the singer character as a piece of animation. It seemed to me that the lip sync was really strong and interesting. Sì, effettivamente adesso riguardandolo mi è piaciuto un sacco, non lo guardavo da tantissimo tempo e la luce realizzata dal mio partner David è perfetta e anche come canta il personaggio principale, la cantante, mi piace un sacco come il lip sync sia molto forte. It's interesting with these chickens on the screen now. So these chickens have extremely exaggerated mouths, most unrealistic. Nothing like chickens at all. Sì, è interessante come queste due galline sullo schermo, per esempio, abbiano una bocca estremamente grande e che non ha a che fare nulla con le galline. And that is a style that was brought into Aardman by Nick Park, my famous colleague. Sì, e questo è uno stile che è stato portato in Aardman da Nick Park. And it's funny, it makes people laugh. Even if what they're saying isn't funny, you laugh at the image.
Ed è un'animazione divertente, poiché quello che viene detto, anche se non risulta divertente, fa ridere nel modo in cui si muovono i loro volti e le loro bocche. But with My Baby Just Cares For Me, I was trying to more accurately copy human lip sync. Ma nel videoclip che abbiamo appena visto, My Baby Just Cares For Me, ero più attento a riprodurre con il movimento delle labbra quella delle labbra di una persona. And the setting is out of a German movie of the 30s. I mean, it's almost expressionism. Sì, ricorda un po' i film tedeschi degli anni 30, qualcosa dell'espressionismo. Yes, you're right. I think it must have been rather fashionable when we made it, that kind of look. And when I see it now, I smile to myself because I remember the guy that did it, who was a very good artist, but not a very good maker of things. So everything was stuck together with glue, and it was really quick and cheaply made, and I remember it falling apart while we were shooting. Sì, effettivamente lo stile del videoclip andava di moda, ma adesso riguardandolo sorrido, anche pensando all'artista che l'ha realizzato, perché era un buon artista ma pessimo con i materiali. Mi ricordo che tutto era ricoperto di colla, gli oggetti cadevano a pezzi. Okay, the next clip is actually a return to atmosphere. Well, I'd say that it has an apocalyptic feel. It is Babylon. Sì, la prossima clip che andremo a vedere ha quasi una sensazione apocalittica, è Babylon. Yes, Babylon is a very interesting film to me because it is explicitly serious and political and dark and elaborate. Lots of interesting words applied to it, and ambitious. So, it was an idea that was given to us by a writer, David Hopkins. So David Hopkins gave us the script, and we animated his story. Sì, la prossima clip è estremamente interessante, è volutamente seria, politica, oscura, elaborata anche e ambiziosa, parole molto elaborate. E in realtà l'idea ci è stata data dal nostro scrittore David Hopkins. I find it very interesting because we haven't done anything like it before. Down and Out, although we only saw a piece of it, contains a sort of political commentary, but Babylon is much more explicitly so. Sì, in realtà non avevamo mai fatto nulla del genere prima, magari nelle clip precedenti c'era qualche tema politico, ma non in maniera così esplicita. Because what was I going to say? What was I going to say? I had some great idea. There are things about it again that surprise me, technical things, and it's funny to remember those days when we were shooting on film with film cameras, quite primitive equipment, and what amazes me now is that when something goes wrong on screen, we kept it in the film. Like we didn't say, oh dear, there's a mistake, let's reshoot. We just left it in the film. Sì, ci sono vari elementi tecnici che mi vengono in mente adesso e mi ricordo che utilizzavamo dei mezzi estremamente primitivi e mi sorprende riguardando come abbiamo deciso di tenere degli errori nel corso della registrazione. But the story is more important, and just to give some context, because we're only going to see a clip, the story, the setting is a big conference, an expensive conference of people who work in the arms trade, and it's
as you'll hear or read, the president gives a speech declaiming the necessity of nuclear deterrence, I suppose. Sì, la storia tuttavia è la parte più importante. Il contesto è quello di una conferenza sul commercio delle armi e vediamo come il presidente insista sull'importanza di ciò. It was also a big experiment because there's a large cast of characters. In most of our work, there's normally only 2 or 3 people on the screen, but here we had a big crowd of 50 people. Sì, è un vero e proprio esperimento, anche perché solitamente non ci sono numerose persone, mentre in questo cortometraggio le persone sono moltissime. I think in truth I wouldn't have made this film without the writer. You know, I'm proud of the film and I like the message, but I guess his clarity and his certainty drives the film. Sì, ed è importante la presenza, insomma, il lavoro dello scrittore, perché senza di lui non ci sarebbe questo cortometraggio. Sono molto orgogliosa di questo lavoro, ma la sua scrittura permette alla storia di fluire tranquillamente. Okay, let's go with Babylon. So you can see sort of George Grosz in there for the character design. Si vede del George Grosz nel disegno del personaggio. I also like that nightmarish sound in the background. You get the idea that there is something which is about to happen. Yeah. Okay. Sì, è interessante il suono di sottofondo che ricorda quello di un incubo. Yes, I mean the speech that he gives goes on for quite a long time. It's probably, I think it's about 7 or 8 minutes, and the nightmarish quality grows, and as the nightmarish quality grows, the giant puppet grows, and so by the end, the biggest one, he was sitting on the floor, but his head was right up here. It was so big we couldn't move it. So all it could do was move its eyes. Was the only thing. Sì, il discorso è molto lungo, circa 7-8 minuti, e man mano che la sensazione, il suono di incubo cresce, anche il personaggio principale, quello seduto, diventa sempre più grande, tant'è che alla fine non riuscivamo più a muoverlo e la cosa che si muoveva principalmente erano gli occhi. But I suppose the most obvious thing to say, the most obvious question in a way, is where does this fit in? And the answer is that back then, in the late 80s, I think it was, there was an appetite for independent animation, and the television networks, especially Channel 4, were commissioning, and as a result, there was quite a spectacular renaissance in British animation in that period. And also to say, no, speak first. Sì, effettivamente negli tardi anni 80 l'animazione indipendente stava prendendo piede soprattutto in un canale britannico che si chiama Channel 4 e stava dando un vero e proprio rinascimento dell'animazione. And also to say that as a studio we had no problem, we were proud to make at the same time more films for children, music videos, films like that for an adult, explicitly adult audience, and also TV commercials. So we had a mixed economy. Sì, nonostante tutto noi eravamo molto orgogliosi di avere la possibilità di realizzare dei prodotti variegati come appunto video rivolti più nello specifico per adulti, bambini, pubblicità e anche video musicali.
Next clip is actually a full movie, a full short movie, and it is a return to, let's say, to the world of comedy, and it is the creation of Man, Peter Lord style. Sì, per quanto riguarda l'ultima clip è un ritorno al mondo comico, un estratto di un film ed è fatto nel miglior modo allo stile di Peter Lord. Yes, yes. Let's see it, and then I'll say something intelligent about it afterwards. Sì, vediamolo e poi vi dirò qualcosa a riguardo. So it's a slightly pessimistic view of humanity, but with a happy ending, which I think is important. Sì, è una visione pessimista della fine dell'umanità, ma con un lieto fine. Like many films, it started with a drawing. I think lots of us at Aardman work the same way, that we draw a lot just to let the mind wander. And sometimes, occasionally, something you do a drawing and a single drawing suggests a whole narrative. Sì, in realtà la storia è iniziata con un disegno, che è qualcosa che noi artisti facciamo per lasciar vagare la mente, e da questo disegno è nata quest'idea. But there is another aspect to it as well, though, which people will understand now, is that you've seen Morph, and Adam was really rather like Morph, and the reason is I was always very annoyed that Morph films never were accepted in film festivals, because I think they appeared to be for children, and there was a great prejudice in film festivals against films for children. Sì, e un altro aspetto è che, come avete visto, Adam è molto simile a Morph, e la cosa che mi infastidisce è che spesso Morph non ha avuto spazio nei festival di cortometraggi perché è ritenuto troppo per bambini. And I always thought that the best Morph cartoons were really good, the best stories. E ho sempre pensato che i cartoni di Morph fossero i migliori. So there was a certain amount of calculation that I could tell the same kind of story, but set it in a setting which suggested independent film. E quindi ho deciso di realizzare una storia simile, ma in un contesto che si potesse poi associare ai film indipendenti. And I was thinking that there are two characters, actually. One of them is the man, Adam, and then we have the hand of God. Yeah. A third character is the wife, that is the penguin wife. And I like the fact that basically the hand of God and Adam belong to two different worlds, basically, because the hand is human, but they interact nicely. E la cosa che ho trovato interessante è che appunto ci sono due personaggi, Adam e la mano di Dio, e un terzo personaggio che è la moglie pinguino, ed è interessante vedere come questi due personaggi principali, nonostante provengano da materie diverse, interagiscano tra di loro. Yes, absolutely. And the hand was done in what is now a very amusingly old-fashioned way. If you were making that film now, you would shoot the hand live action and composite it with the animation in post-production. Sì, in realtà con la mano il metodo è vecchio stile e dunque la mano è filmata in live action e il resto è in stop motion. But we did it in a very traditional way, the same way that would have been done in 1910, I think, which is to say that we had the puppet standing on the world, and then the actor off to the side, and the actor had to move his arm or hand and take a frame, and move his hand and take. So the human actor was treated as if he were a puppet. Appunto, noi in realtà abbiamo utilizzato
un metodo vecchio, paragonabile a quello del 1910, per esempio, dove il braccio, la mano di Dio, funge quasi come da pupazzo a sua volta e appunto si muoveva e facciamo una foto, si muoveva e facciamo una foto e dunque viene trattata come un oggetto quasi. So the actor was quite a specialist performer. We call it pixelation, that style of animation, where a person is treated as a puppet. Pixelation? Pixelation. Sì, l'attore appunto era molto abile in questo ed è una tecnica che chiamiamo pixelation. But the real challenge, of course, was again to tell another story without any dialogue and to try and convey what God was thinking with just a hand was quite difficult, as I remember. E un'altra sfida appunto è stato che con l'assenza di dialogo è stato difficile trasporre attraverso la mano di Dio, ciò che egli pensava. I suppose music was very important music was to suggest God's exasperation. Sì, immagino che la musica sia molto importante a far trasparire l'esasperazione di Dio. Okay, the next clip is an experiment too, because you introduced the split screen. It's the one from What's Pig, and maybe we can screen it, and then we are going to talk about it. Yep, thank you. So What's Pig is a film, as you say, it has a formal notion of a split screen. Again, the story came from a drawing, really. It actually came from a drawing done on holiday. I was somewhere in France, in the Dordogne region of France, where gigantic castles seem to stand on every hill, very impressive medieval castles. And I thought that's great for the guys in the castles, but really bad for the people in between who were involved in wars the whole time. So that was the inspiration. Sì, in realtà per quanto riguarda What's Pig, il disegno in realtà è stato ispirato durante una vacanza passata in Francia, dove si trovano moltissimi castelli sulle cime delle colline e ho pensato che fosse bello e divertente per chi ci abitasse, ma un po' meno per chi si trovava a metà. So I devised a story, and at some stage the idea came into my head to try and tell two stories at the same time on each side of the screen, which was an ambitious idea. Sì, poi decisi di sviluppare le due storie da due lati diversi dello schermo e questa cosa risultava un'idea alquanto ambiziosa. It was technically difficult as well, and again, young filmmakers would say, what's the problem? It would be so easy to assemble it digitally now, but we made it right at the end of the age of film, I think, and we assembled it on an optical printer rather than digitally. Sì, adesso una cosa del genere risulterebbe estremamente facile, ma all'epoca noi abbiamo assemblato le due storie con una stampante. As a result, as a filmmaker, you never really knew what the final image would be until it had been processed and sent to laboratories and came back again. Sì, in quanto artista non sai mai che cosa esce, qual è il prodotto finale finché appunto non va in laboratorio. Once again, this is a short film. It was, I think, 12 minutes long, I think, but because of the structure of the evening, I thought I would just show another clip. Sì, in realtà c'è un altro video lungo 12 minuti, ma vista insomma la brevità di questa presentazione ho pensato di proporre un'altra clip. Okay, let's go. What's Pig? It comes into that category of film that I would like to make again,
now. Like, I really enjoy it, and yet I think I could got the timing so much better. Mi piacerebbe realizzarlo e inserirlo nella categoria film oggi, mi piacerebbe lavorarci su. And by the way, while we're talking about timing, I just to say that the whole essence of animation is timing, and the thing that makes it, especially puppet animation, three-dimensional animation, it's what makes it so difficult is getting the timing just right. You know, live action is easy because you can rehearse it repeatedly, you can shoot it repeatedly until you get the timing right. But in stop motion animation, we usually only do one take, so we only have one chance to get it right. Sì, la cosa interessante appunto è la tempistica che va fatta nella maniera più corretta, poiché è la difficoltà maggiore. Mentre nei live action le scene si possono ripetere, nello stop motion cioè diverso, bisogna avere una tempistica esatta così da non commettere errori e lasciare la storia fluire. In the clip there is a stroke of genius. You played with the audience's expectations. That is, yes, you introduced the split screen. The audience expects the stories to be separate, but at one point, the split screen actually, that is the line in the middle, actually becomes a wall, and the audience doesn't realize it until they see the joke. Sì, penso che nel cortometraggio che abbiamo appena visto ci sia del genio, poiché lei gioca con ciò che il pubblico si aspetta, e poiché la storia inizia divisa da una linea, ma in realtà questa linea alla fine scompare. Thank you very much, because that was the plan, and it is. That's another thing which is difficult in animation. Actually, it's probably. I guess it's difficult in storytelling. It's always difficult in storytelling to this thing of is the audience ahead of you, or are they hopefully, ideally they are constantly surprised by revelations. If they've got ahead of you, that's always disappointing. Sì, infatti raccontare storie è difficile perché il pubblico è sempre un passo avanti e dunque bisogna ingannarlo e superarlo. And I think that there is a similar approach in the next clip, which we are going to see, the one from Chicken Run, which is actually not a short movie. It is a feature-length movie. It is a long movie. And yes, again, there is a little thing about expectations I'm going to talk about later. Sì, per esempio c'è un approccio simile anche nel prossimo cortometraggio che andremo a vedere, anche se non è in realtà un cortometraggio, ma è una clip da un vero e proprio lungometraggio, che è Gallina in fuga. Yes, I did hesitate before showing a piece of a feature film in the context of a short film festival, but I wanted to come up to closer to the present day. And you're right. Yes, it's surprise. Surprise is such a powerful tool in storytelling, and when it works, it gets the best reaction from an audience. I think when an audience has been fooled, has been strategically fooled, and then they get it, and then they know they've been fooled, and you all laugh together. It's a wonderful feeling. Sì, in realtà ho esitato un po' a portare questo lungometraggio perché appunto è un festival di cortometraggi, ma volevo portare qualcosa che si avvicinasse al presente, e per quanto riguarda lo storytelling, che trovo uno strumento incredibile, trovo sia bellissimo quando il pubblico viene ingannato, sa di essere ingannato e poi si ride tutti assieme. Okay, let's go with Chicken Run. Okay, for those who love Aardman movies, this is a typical action scene. That is, it is partly action and partly slapstick.
Sì, per chi appunto fa film, questa scena è fatta per metà di azione e per l'altra metà di comicità. Physical humor, slapstick humor. Sì, comicità fisica. And yes, basically there is a lot of things in which the characters have to act very quickly in order to survive. But the stroke of genius, in my opinion, is when the character, the rooster, is blinded and he falls into a pie and then into another pie. And then we see that he has fallen in all of the pies. Sì, penso che l'animazione sia eccellente, ma il colpo di genio è nel momento in cui uno dei personaggi principali, il gallo, non fa altro che continuare a cadere in torte e di nuovo torte e finisce alla fine per inciampare in tutte quante. Well, I have to agree. It's a great moment. And in fact, I know, because I remember, that it came from a storyboard artist. And in the world of feature films, storyboard artists are a really important part of the whole creative whole. At the best, often they do a good job just by telling the story that you've asked them to tell. But sometimes they come up with a joke, and like that was one of their jokes. Sì, in realtà viene da un artista di storyboarding, che appunto è una fase essenziale nella parte creativa e risulta molto interessante su come sia risultata nel prodotto finale. Because I was watching that moment as well, and you see him fall into about 6 pies, I think, but then the camera reveals that he's fallen into 50 pies. Sì, è divertente perché guardando la sequenza sembra che cada in 6 torte più o meno, ma una volta che la dinamica è finita ci saranno circa 50 torte attorno a lui. By the way, a thing which is quite important to us is that this was a very British film, and we put into it an American actor in the English language version. It's Mel Gibson did the voice, and he comes into the story looking like he's going to be the answer to everyone's problems and prayers, but actually he's no good at all, and he fails the whole time, and that makes me laugh. È un film molto britannico e il personaggio principale, la voce, è quella di un americano, in realtà un attore americano, Mel Gibson, che all'inizio del film si presenta come un personaggio pronto a rispondere, a risolvere i problemi di tutti, quando in realtà risulta un fallimento ed è lui a generare problemi, e questa cosa la trovo esilarante. Okay, there is a similar idea of a pact with the audience, even in the next clip, which is from Pirates. But we're going to screen it and then we're going to talk about it because I have a very specific thing in mind. Okay. I'm not sure that it is in the clip, but we're going to talk about it. Per quanto riguarda la prossima clip e il patto, diciamo, che si crea con il pubblico, ho qualcosa di specifico da chiederle, ma lo facciamo dopo la proiezione. Well, I was thinking of the exaggeration and the fact that the music is actually relatively serious. I mean, you get the idea that, yeah, it is like a situation which becomes ridiculously exaggerated, but the music actually plays it in a serious way. Sì, stavo pensando appunto come la scena sia estrema, tutto è molto esagerato, ma la musica in realtà risulta molto seria e drammatica ed è interessante questo contrasto appunto tra una scena estremamente esagerata e la serietà. Yeah, no, it's a very good observation. You're right. We do it. Almost always we do it. We take the music seriously. We don't put in lots of, comedy tunes and comedy sound effects. We play it straight. Somehow playing it straight plays off against the comedy and enhances the comedy, I find.
Sì, in realtà è un'ottima osservazione. Noi cerchiamo sempre di inserire della musica seria, diciamo, perché una musica di stampo comico potrebbe andare ad influire e rovinare la scena, la comicità vera della scena. I must say it's completely extraordinary to see a film like that and then look back to Aardman or the early Morph films. You know, what an amazing journey it's been for the studio. È straordinario vedere la comparazione tra film come quello di Morph che abbiamo visto prima e questo qui che appunto esplicitano questo grande viaggio che è stato fatto in Aardman. I mean, I couldn't have dreamt in the early days that it was possible to make a stop motion film at all, let alone a stop motion film with some plasticine modeling clay characters in it. It seemed absolutely impossible. Non avrei mai potuto pensare che una cosa del genere si potesse fare, soprattutto nello stop motion e con la plastilina, ed è incredibile vederlo adesso. Okay, we have one last clip which will basically be the end of this meeting, of this masterclass, and it will be about human animators and human directors playing animated characters. Bene, abbiamo un'ultima clip adesso per concludere questa masterclass e riguarderà appunto animatori e registi umani. Yes, that's a very specific thing that we do. And I still feel slightly ambiguous about it. So what we do is we as directors and as animators, we video ourselves performing a scene from the film. And then the animator takes that as reference. I always emphasize that the animator is not copying the live action, but there's something in the live action which is important. And usually it's timing. Again, come back to timing. That in live action, and especially in comedy, the difference between the timing being right and wrong is tiny sometimes. And in a film, you can do many takes until you get the perfect one. If you're a stand-up on a stage, you can perform your routine many times and practice and rehearse. We don't, in stop frame animation, we do not have the luxury very much to practice or to rehearse. Sì, una cosa specifica che facevamo, per esempio, e che trovo alquanto ambigua ancora oggi, è che registi e animatori, noi ci registravamo e gli animatori utilizzavano queste clip come insomma reference per enfatizzare però le scene, non ricrearle esattamente così com'erano. E qui torna il discorso del timing, che è estremamente importante, dove vediamo la differenza tra lo stop motion e il live action, dove appunto la differenza c'è, anche se minima. Nel live action si possono fare più riprese, c'è esercizio, mentre è qualcosa che noi nello stop motion, per esempio, non possiamo permetterci. And I think I said at the start of that answer that I feel ambiguous about talking about it and about doing it. And that ambiguity is because we as directors of animators, we have this incredible respect, or we should have, for the animators, for the skill of what they do, and the skill that they have is to interpret and to perform. I mean, it's funny. We've got nearly to the end, and I haven't mentioned the word performance because that's what animation is. Sì, per iniziare a risponderle, appunto, l'ambiguità sta nel fatto che io tengo un altissimo rispetto per gli animatori e le loro capacità di performance e creatività. But as a director,
as I said before, there's probably some particular moment that you want to land, and very often it comes down to timing, and very often it comes down to the subtlest timing, because it's something in the eyes, some little gesture, some glance with the eyes that is exactly the moment that you want as a director. So that's why we record ourselves. Ma invece dal punto di vista del regista, appunto, ritorna al discorso del timing e di come momenti, diciamo, dettagli, elementi sottili facciano poi la differenza, questo dal punto di vista del regista. And there is one other aspect as well, that if you're seeing a film like Chicken Run or The Pirates, I hope you don't think that it's made by hundreds of different people. So let's just take Chicken Run. You've got a chicken, you've got a chicken in the middle of it, and that chicken, in English, she's called Ginger. She's going to be on the screen for 3/4 of the movie, perhaps, and it must feel like one performance. But every animator has a different voice, a different accent slightly. They all animate slightly differently. So we as directors record ourselves so that there should be more continuity between different animators doing the same performance, if that makes sense. Allora, un altro aspetto interessante che appunto spero voi notiate da Gallina in fuga e Pirati è che non pensate appunto che ci siano molte persone, magari vedete il personaggio principale, la gallina, che occupa 3/4 del film, sia solo una e che lo stile appunto sia quello, ma in realtà ogni animatore ha il proprio accento, diciamo, la propria caratteristica mette del personale nel personaggio. Okay, let's go with the final clip, behind the scenes of Pirates. Thank you. But I mean, of everything, the most important thing for me is celebrating that world that we work in. You know, that both the wonderful. It's a great place to work. Yeah, it's a lovely environment to be in, and all those people that work with their hands, that work with craftspeople who do something brilliantly with their hands and their brains. I love being surrounded by those people. E a parte tutto, penso che la cosa più bella appunto sia celebrare questo mondo e in particolare le persone che ci lavorano, che sono persone splendide, le persone che lavorano con le proprie mani e con le proprie arti. È un universo fantastico. Okay, I cannot thank you enough for this wonderful masterclass. It was great and very interesting. So, thank you a lot. Thank you very much, and thank you to you. Congratulations. Thank you. Yes, thank you. Grazie mille.